Alright, muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinode kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Muri yeZimbabwe tauya nemashoko panapa zvatinogara takadara panapa kuti Tapfumaneyi havasi kufarirwa nemajunior soldiers because ari aligned naPresident Emerson Mnangagwa, ndosaka akaiswa ipapo muri yeZimbabwe. Tira kuti muzuva ranhasi munyatse kunzwa kuti Tapfumaneyi pfungwa dzavo dzakamunyatsa kumbomira sei uye vanenge vari kudefenda sei President Emerson Mnangagwa. Tinazvo pano tira kuti tikuverengerei sezvo zvamuri kuona kuti vanga vari kureshafu ndo vari kutomira kudarika wamatatu because wamatatu hatisi kunyanya kutombovaona even kana kuarmy but ndiwo mukuru wemauto but havasi kunyanya kutombobatikira. Iye Tapfumaneyi ndiye ari kungobatikira, ari aligned naPresident Emerson Mnangagwa. So tiri kuona naTapfumaneyi ava vanga vari kumauto nguva dzana President Robert Mugabe una 2009 vanga vari kumauto wati chimwe ani mazona vakarisvika pakutoretire iwo ana Tapfumaneyi ava. So tiri kuona akazoshevedzwa naPresident Emerson Mnangagwa kuti anga achirana Forever Association iya yainzi FAZ muri yeZimbabwe. Forever Association Zimbabwe yainzi FAZ iya. Tiri kuona FAZ yakanyatsa kurana mune zvakanaka, ndo pakanyatsa kuonekwa kunzi munhu ari kusapota vision yangu chaiyo, ndo saka pakazoturwa ubvaiswa kuCIO. After kuCIO anga ndutani nawo yekuti anga amboretire kudhara, anga ambori mutu kudhara ari todefendera meno masuro uku kuchichi chimwe, then pakaonekwa kunzi maprotocols ake ari kuti ari right chichi chimwe, ndo mukaona pakadzodzoserwa, then pakazobviswa vasanyatwa achireplaceawo Kirsti Coventry kuMinistry of Sport. Ndo patakaona ndo pakakwana Tapfumaneyi muri yeZimbabwe. So Tapfumaneyi tiri kuona wari aligned naPresident Emerson Mnangagwa, ndo wachakonzeresa kuti zvinhu zvese zvinge chiblokwa kunze kwekuti kana patoita kakuje kutoti military inonga yakutopandukira iye Tapfumaneyi kutoti anga achisiya zvinhu zvaari kuita izvozvo because tiri kuona kuti ari kutotaura kutoti no military haitofanira kutombopindira zvinhu izvozvo because zvinhu izvo ndezvemapolitician zvekuchinjwa kwebumbiro remutemo. So tiri kuona military haine nekuchinjwa kwebumbiro remutemo but tiri kuona kuti section 212 yavo iya yekutoti vanenge vaka uphold the constitutional yekuti vagokwanisa kudefenda nekuita zvinhu zvakasiyana-siyana. So tira kuti tiwerenge tese panapa muri yeZimbabwe munyatse kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika uye chii chiri kutora nzvimbo pano paZim News update apo patinode kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So nhauwa iyi iri yakataurwa naTapfumaneyi, ndoda kuti ndiwerenge panapa munyatse kuona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tikuona panapa kanywa kunzi Commander Zimbabwe National Army Lieutenant General Tapfumaneyi he has spoken and what he has said deserves carefully and balanced attention, not because it is controversial but because it is constitutionally sound. The military should not involve itself in political matters, including the ongoing constitutional amendment process. The army is subservient to civilian authorities. It must wait to execute and implement the outcome of political processes. These are not the words of a petition. They are the foundational principles and constitutional democracy, and they must be respected. Muri yeZimbabwe mashoko ari kunyorwa naTapfumaneyi, ari kutaura naTapfumaneyi nezuro pavanga vari kuincomo barracks vachipa paina brigadier uri kuretire nevamwe brigadier vanga vari kuiswa nyembe muzuva ranezuro. Mashoko avanga vachitaura aya mashoko aya ari kutotaura kuti military inofanira kunge yakapeta muswe mapolitician kana achiita zvanenge ari kuita, sort of like zvoda vari kuwandudza constitutional amendment bill number 3 ra 2013 rinotaurawo richiti military ino uphold constitutional then yo defend constitutional kana mapolitician atanga kuita zvanenge ari kuita muri yeZimbabwe. Chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka ende zvinhu zviri kudini zviri kuboila ndu kunyemperai. So tiri kuona panapa kanywa kunzi let me say this plainly, this general is correct. The world over armies are subject to civilian authorities. There is no country under the sun where the expression of the people's will, it is not ordered by the men and women in uniform. It is ordered by the people through their representatives in accordance with the procedures. The constitutional itself prescribes
prescribes the army roles is to defend the republic and not to define it. The general was right to remind the nation of this. Tiri kuona mhuri yezimbabwe ndo mashoko ari kutaura vanhu vatapfumaneyi kutonzi vanga vari kureminder vanhu nhauwa idzodzo kutoti zvinhu hazvifaniri kufamba semufambiro muri kufungidzira imimi kuti ndo zvemunoita kuti military ichazo upholda the constitution iri kuchinjwa napresident emerson mnangagwa. Vari kutaura kuti hakuna zvinhu zvakadaro ende hakutorina zvinhu zvakadaro. Vatapfumaneyi ndo vari kutaura zvinhu izvozvo. So tiri kuona kuti that constitution amendment bill number 3 rakatopasa kudhara zvatakagara takakuudzai panapa chichi, but muna musida kuudzwa chokwadi vanhu. Constitution iyi rakatopasa kudhara ende kuti richange richadzokera kumashure hapasisina. Hatisi kuziva kunze kuti kana paitika military coup, because pasina military coup hapana chinotombomisa constitution amendment bill number 3 iri, hakuna zvinhu zvakadaro. So tiri kuona panapa kana mapolitician chacho mabig politician anogona kusimudza musoro, tiri kuona panapa ndi Tapfumaneyi vari kunyora zvavari kunyora apa, ndo mabrigadiers vari kupanana zvigaro ava mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa wiki nochibvayo akabuda achitaura iye kutoti constitution amendment bill number 3 diu dhani diu rakatopera kudhara. Handi mazvona vachongotaura zvanga ari kutaura vakatweka vachirumhanzu kwaitwa zvinhu zvazviri kuitwa ikoko chichi chimwe hameno kumisangano yavanga vari. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe kumasowe hakunobvira kwakamboitwa table, but tiri kuona now pane table yekumasowe ndofunga muri kuona 7 wiki nochibvayo vakagara apa tokawane macopyright manje ndozvetisikatomboni zvemamusic atimbozvii tinongoti mungoone chete because torohwa nemacopyright. Chiko chiri kuitika apa, chiko chiri kuitika, vanhu vari kufara chichi hama 2000 generation pakashata chechepo. Zvinhu zvacho ma1 mhuri yeZimbabwe munga muri kungozvionera izvi gore rino pakashata kani zvinhu hazvinomira zvakanaka. So tiri kuona panapa uyu ndiQueen Nadia uyu chimwe wevhiew ones zvinhu zvacho hazvinomira zvakanaka. Tira kuti titsvage news idzi hatinei nazvo izvi zvazvana uyu tira news chaichezo. So tira kuti tiende kuna naHope weching'ono because tiri kuona kuti this is tatenda mawetere. Tiri kuona kuti vanhu vekuZANU-PF hapasi kumira kuba mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti uyu ndi chairman anga ari kutobira wamwe vanhu vari kutogara kutotambudzika chichi chimwe, then tatenda mawetere akazongofonera munhu wacho kutoti mari idzodzo ngadzidzokere chichi chimwe. So tiri kuona panapa inhau yari tendo matinyarara namaponga iyi because maponga akutonga sort of like ra-activist rakudata gwerei ndo zviripo regedzai timodzobhijana mubonzwe. Network yangu idodo ndibhayiza. Yesterday it came to my attention that Joshua Maponga, on the instruction of his boss Kudata Gwire, made a video casting aspersions on the president of Zimbabwe, his security services, the intelligence of Zimbabwe, and me, in an effort to try and explain and justify why he had not paid me for my fight against sanctions. This message was distributed on X, Facebook, and a number of other social media platforms where Joshua Maponga makes very unsubstantiated claims and false claims about events that happened at the office. Adanguwa yekutambisa mhuri yeZimbabwe inhau yamaponga na because tiri kuona kuti maponga akarwadziwa achona isu tatirwadziwe chichi anonga wina anonga vana titorwadziwe ndosaka tikuudza izvo zvese chichi vanapa tina nguva yekurwadziwa chichi chimwe. Uyu akawana mari yake chichi chimwe from kutongwarara from Mnangagwa, then maponga akarwadziwa nazvo chichi chimwe zvinhu izvo ndopakatanga daka rawo ipapo chichi chimwe autangotoda kunetsana. Tiri kuona izvi zviri kuitika kuparliament timbonzwa kuti chava zvakamira sei. iHerald yaise because tisati tatovhura toziva kuti zvinhu zvazvaiswa naHerald because mabepa nawo ndo ma-state medias aya, but totongoziva kuti zvinova zvakarerekera kubatira ZANU-PF hazviiti kana kuti munhu anenge ari kuopodza constitution amendment bill number 3 umuwane pabepa nawo reHerald hazviiti rini izvo. Rekezai tenzi conduct the voting on their side. After the counting has been conducted, the tellers will announce the results for the respective sides to the chair. Tellers take position. wanatone confusion mukati muona wanatone confusion mukati unyivhenekana ma-MPs achatone confusion anokuona zvaari kuita.
conduct muri yezimbabwe ndofunga muri kuona vanhu vari kutamba vakashata cheche pagore rino ka gore rino mahwandiwo semuvhiringi referendamu chimwe vakashata cheche. So regedzai tiende tine nhauwa dzekuna vasiri kuziva zviri kuitika. Tine nhauwa dzavanhu vekumalawi vari kunyika yeSouth Africa uku zvina zvina kuvamirira zvakanaka. So tiri kuona this is munomutapa kingdom idynasty iri kugadzirwa iyi mhuri yezimbabwe. Pada kugadzirwa palace imwe isinomira zvakanaka, pada kugadzirwa palace cheche. So tiri kuona panapa ndime amaimini baloi chiwenga. Toda kuti tiboerenge tiende kuti zviri kuita sei. So tiri kuona panapa it's going to be a long week. People are talking about this loaded message from Colonial Minibaloi Chiwenga. It has left a citizen highly suspicious because she mentioned Venezuela, Zimbabwe, referencing a situation on 3 January 2026 where the president was allegedly abducted by the United States of America. Turikuona panapa musi wa 3 January 2026 president wekuvenezuela akatohwa nemukadzi wake Maxensen kuchangoti Chennai neAmerica. So ndo zviri kutaurwa kunzi Venezuela zvinogona kungoitika saizvozvo emhuri yeZimbabwe. So ndo zviri kuitika panapa. Tiri kuona madzibaba angona warumanaka marika pakaipa mhuri yeZimbabwe mahuwani checheo zvinhu zvinomira zvakanaka. So ndo nhauwa dzatati takakubatirira. Tine dzimwe nhauwa dzakawanda dziri kuona nahupo ching'ono dziri kuona nazimu but hatichakwanisi kuti tinge tichienda ikopoza nhauwa dzacho dzakawandisa mhuri yeZimbabwe hatingabodzipedzi but tati chingospecialize kuti chingokupewa maupdates ezvinhu zvimwe zvinhu zvina zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe munyase kuona kuti chii chiri kunyasa kuitika. Ndiana tatinda mawaitere awa tiri kuona panapa nhauwa dzacho dzakawandisa mhuri yeZimbabwe zvokuwandisa zvezvo kutoti hazvitomboperi. So ndokutendeni kutera kwamamaketa pano paZim News Update apa tinode kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe.